Assalamualaikum dan selamat malam semua. So we have one final session for SPM 2022. So actually this one is not a spot question. Jangan you all set in your mind this the question that might come out tomorrow. Maybe it will come out, but this is only revise. Revise before you go for exam tomorrow. Okay, I choose Kelantan paper 2 because all the topics that come out in this paper are popular topics. Okay, so we can say something that we can focus on. So I will just go through at the same time, I will revise the topic related. Okay, kita akan buat revision lah, tengok topik dia. So saya akan pergi kepada point-point penting berkaitan dengan tajuk tu. Okay, we look at the first one, quantum physics. Okay, question number 1 ni berkaitan dengan quantum physics, photoelectric effect. Okay, you will nampak electron or photoelectron release out when light photon shine on the surface of metal. You still remember the syarat for photoelectric effect? Okay, light photon directed towards metal surface, photoelectrons emitted from the metal. So before electron is below the surface of metal, so when receive a light or light shine on it, they will receive energy from the photon. Energy of photon E equals to HF. F is frequency of photon. Okay. Electron emitted means frequency of the photon that coming here is larger or equals to threshold frequency. Atau frekuensi untuk cahaya tu lebih besar atau sama dengan frekuensi ambang. Apa maksud frekuensi ambang? The threshold frequency actually for the metal. Okay, frequency threshold frequency for different material of metal will be different. Okay, so if electron emitted means frequency of photon is larger or at least equals to threshold frequency. Jadi dalam kes ni kita tahulah sudah berlaku photoelectric effect, maksudnya frekuensi photon adalah sama dengan frekuensi ambang atau lebih besar. Okay. Ini kita panggil proses itu ialah photoelectric effect. Okay, tengok definition. Ni dah siap tulis ni, so saya gunakan daripada teacher Norazila punya saya rasa you all pun dapat kan. Okay, sebab lebih cepat sikit. Kalau saya tulis, saya akan ambil masa yang panjang. Okay, what is meant by photon? Okay, a discrete packets of energy. Because according to quantum physics, light, okay, travel in discrete packets of energy. So you can count how many packets coming. Okay, light. Okay, itu maksudnya light photon. Okay, you can count 1, 2, 3. Itu maksud discrete. So according to quantum physics, photon adalah dalam bentuk ini. Not continuous is packet of energy. Okay. Itu maksud photons. Jangan confuse dengan proton. Proton lain, bukan photon. Proton benda lain. Proton ialah nucleus dia, P. Nucleus number 1, atomic number 1. Itu lain. Ini photon. Photon ialah light. Okay, B, phenomenon involved in production of photoelectrons, kita panggil photoelectric effect atau kesan photoelektrik. Okay, kalau ada soalan sila type dalam chat. Boleh type dalam chat tu, sambil tu saya boleh baca. Okay, next adalah soalan definition. Definition now can come out in this form. Tick the correct box. Photoelectron will be emitted from the metal when frequency of light photons is more than
threshold frequency. Actually more or equal. Frequency of photons larger or equals to threshold frequency of metal. Okay, maksudnya frekuensi untuk cahaya tu lebih atau sama dengan frekuensi ambang. Okay, itu maksud dia ya. Kalau kurang, elektron tak boleh keluar. Okay, electron cannot come out from the surface of metal. So at least equals to threshold frequency. Okay, next D, what happened to maximum kinetic energy when frequency of light photon increase? Okay, apa ni maximum kinetic energy? Remember the Einstein photoelectric equation. Okay, kita ada satu formula which is energy of photon equals to work function plus K maximum, where E is energy of photon, HF, work function equals to HFO. Okay, so means from here, if I substitute this one, E dengan W, so we get HF equals to HFO plus K maximum. This is kinetic energy maximum. I want to show you when kinetic maximum will be exist, okay, for the photoelectron. Okay, so K maximum equals to HF minus HFO. Factorize H, you will get F minus FO. Okay, now let's say frequency of photons equals to threshold frequency. Okay, if F equals to FO, means this one will become 0. Thus, K maximum equals 0. Or we can say that when frequency of photon equals to threshold frequency, electron will come out but just stay at the surface. It does not gain any kinetic energy. Dia tak dapat kinetic energy. The energy of photon just to make the electron release to the surface. Maksudnya energi yang dia dapat tu cukup untuk dia keluar saja. Dia tak dapat kinetic energy. But when frequency of the photons is larger than threshold frequency, you can see from here, if F larger than FO, so F minus FO is more than 0. Thus, we get K maximum more than 0. So, electron will gain kinetic energy. That's why for both cases, F equals to FO or F larger than FO, photoelectric effect occur. Okay, berlaku photoelectric effect. Kesan photoelectric effect akan berlaku. Okay. Jadi kena fahamlah konsep ni dulu. Okay. Formula ni, you all boleh check dekat list of formula. Okay. So dari sini kita akan gunakan untuk jawab soalan. Okay, maximum kinetic energy when frequency of light photons increase. Okay, kalau frequency of light photon increase, apa berlaku? This one, F besar. FO is constant, depends on the metal, metal yang digunakan. Kalau ini increase means F minus FO also increase. So K maximum increase. F minus FO increase. Thus, K maximum increase. So your answer increases. Okay? Itu konsep untuk quantum physics, photoelectric effect. Definition, formula, calculation. So kena tahu, kena tahu. Okay, number 2 ialah radioaktif. Kena faham konsep half-life, apa maksud half-life dan juga decay curve. Ini kita panggil decay curve. Kalau ada soalan sila tanya. Okay, decay curve, kena faham cara cari half-life nanti. What is the meaning of half-life? The key word sini ialah
time taken. Mostly students always write the nucleus decay to half. They didn't mention about time, so your answer will be wrong because the main key point here is time taken. Okay, half-life. Okay, so half-life is time taken for sample of radioactive nuclei to decay to half of its initial number atau initial activity. Okay, so biasanya dia gunakan sama ada bilangan nukleus radioaktif, number of radioactive nuclei, or activity. Sometimes they write in activity. Okay, activity per minute, activity per hour, or something like that. Okay, so from here you can see if the graph start from here, this is initial. Ini yang awal, initial. So initial one, 2000 become half, means 1000. 2000 become 1000, half. So the time taken here is called half-life. So what you do, you just read from the table, from the graph here. So this is half-life. Okay, check unit day, mean 10 days. Okay, ini jawab soalan seterusnya. Determine half-life, show on your graph. Tunjukkan pada graph. Okay, determine the half-life. Tunjukkan means there is mark given for you all to draw interpolation line. Boleh guna dash line atau full line macam ni. Make sure it's clear. So ini akan ada markah. Okay. So 10 days the answer. Okay. Kat sini nampak dua markah. Dua markah, satu untuk show, satu lagi ialah write. Satu markah mark 1, ini mark 2. Okay. So bila ada perkataan show, mesti do something on the graph. Okay. C. Okay, number of radioactive nuclei. Ini satu lagi the decay curve, but now we add one more nucleus. So now we have P and Q. Same initial number of nuclei. Ini initial, sama. Okay. But they have a different, we can see something like the steepness of the curve is different. Okay. If you look carefully, you can see Q is steeper than P. Okay. So what can we get from the shape of the graph? Okay. Next question. Okay, which radioactive has shorter half-life? Separuh hayat yang lebih pendek atau singkat. So let's try to find the half-life. So initial one, 2000 become half, 1000. The time taken, we call it half-life. So you just draw a line, something like this. Okay. Then go down for each of the line. Go down, turun ke bawah. You will get this one for Q. Half-life for Q. Okay. And then for P here, this is the half-life for P. Okay. So the steeper one has shorter half-life. Okay, nampak tak? Yang lebih steep itu, dia punya half-life lebih pendek. 5 days. This one is 10 days. So what we can conclude from there, what is relationship between half-life and decay rate? So actually the decay rate is the number of nucleus decay per unit time. Is decay rate. It's something like gradient of the graph. Okay, so if you want to calculate gradient for curve graph, you need to draw tangent, right? For this one, only you just look from the steepness of the graph. You know that Q is steeper than P. Okay, so the decay rate of Q is higher. Okay, so just now we already state that the half-life for Q is shorter than P. At the same time, it's steeper, the line of the graph, so decay rate is higher. Relationship, the shorter the half-life, the higher the decay rate. Means the gradient of the graph. Okay. Okay, ini kena tahulah secara ringkas. Okay. That one is about
for the half-life. So half-life, you must know how to calculate also. The half-life means, for example, given initial one is 100%. After one half-life, it becomes 50%. Okay. Another half-life, it becomes 25%. Okay. Another half-life, it becomes half of before, 12.5%, and so on. Okay. And then the fraction left, okay, after decay, you can have something like that, like this, is half n times NO. If you are familiar with formula, you can use formula, this formula. N is number of half-life. The fraction that is the activity. Okay, number of half-life. Let's say you want to find the fraction left after 10 half-life, means half to the power 10. Okay, fraction left after 5 half-life means half to the power 5. So ini formula dia. If you want to find the nucleus or activity after n half-life, you just calculate as half to the power n times initial activity. Okay. Let's say I want to try for P, for half-life, just now, 2000, 1000, one half-life, 1000, so half to the power 1, NO is 2000. Is it correct or not? Yes. Okay, so you can use this formula if you want. Okay, number 3, this is about diffraction. Okay, diffraction, because there's only one single slit. So topik ini ialah wave, tajuk diffraction. Okay. Use a blue filter. Blue filter means just allow blue. Okay, hanya blue saja keluar. Kalau red filter, red saja keluar. Okay. Name the wave phenomenon, diffraction of waves. Okay. Okay, diagram 3.2 shows the wave pattern before passing through the narrow slit. Draw wave pattern after passing through the slit to show how the wave pattern form on the screen. This is incident wave. Okay, gelombang 7. Nampak tak dia punya gap dia ataupun slit dia. Okay, how to draw, whether it's curve or straight line. How to know? You just check this one. Semak ni je, size gap dengan wavelength. Size gap dengan wavelength. If the size or wavelength is larger than A, this is A. So you draw the diffracted wave become curve. Okay, nampak? Kalau wavelength lebih besar daripada ni, you draw dia curve. Dan wavelength dia no change. Kalau ini 1 cm, after passing through the gap is also 1 cm. Sebab lambda no change. Kalau untuk diffraction semua tak ada ubah kan? V, frequency dengan lambda semua constant. Okay, daripada formula V equals to F lambda, semua ni constant, tak berubah. Just direction sajalah ada ubah kan? Okay, kalau ini more curve, ini direction of the diffracted wave. Okay, concept of diffraction, kalau dia more curve, apa maksud more curve? Means spread more, tersebar lebih banyak, so we can say it's diffracted more. Or we can say that effect of diffraction is more obvious, lebih jelas. Ada juga guna perkataan significant, lebih bermakna. Okay,
Jadi kalau you nampak lambda more than A, automatically draw curve. Okay. Contoh case ini, macam ni. Ini lambda. Suddenly dia punya gap besar macam ni. Okay. Jadi kalau yang macam ni, you draw dia plane. Macam ni. Dia straight. Same lambda. Dia straight. Okay. Itu cara kita bezakan dua ni. Bezakan dua ni. You nampak tak? Tak apa nampak. Jadi boleh try lukis lah. Okay. So kalau gap dia terlalu besar, larger than the wavelength, you draw dia straight. Okay, draw straight. Macam ni memang effect of diffraction is more obvious lah. Okay, sebab dia more spread atau more curve. Okay, soalan C, wavelength of blue light 500 nanometer. Jadi prefixes kena biasakan. Prefixes. Nano, okay, tera, giga, okay, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, pico. Okay, boleh ingat tak tu? Tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, pico. Okay, kalau tera tu dia start dengan 10 power 12, 10 power 9, 10 power 6, kilo 10 power 3. Nampak dia reduce by 3 Desi 10 power negative 1, senti 10 power negative 2, mili 10 power negative 3, micro 10 power negative 6, nano 10 power negative 9, pico 10 power negative 12. Okay, dalam kes ni nano 10 power negative 9. Okay, soalan panggil you cari frequency. Okay, you have wavelength and speed. Okay, jadi gunakan formula ni. Kalau tak ingat, pergi check list depan. Okay, so frequency equals to V divided by lambda. Okay, the speed is 3 times 10 power 8. Okay, divide by 500 nano. Jadi nano, you multiply dengan nano. 10 power negative 9 meter. So you get your answer 6 times 10 power 14 hertz. Okay. Dia soalan tanya, kalau ada apa-apa boleh type kat situ. Okay, bahagian D. What happens to the wave pattern? Bigger size of slit. Okay, so macam saya mention tadi, if lambda is less than size of gap, so dia akan jadi less spread. Kalau less spread means the wavefront is straight. Dia tak curve. Okay. Or we can say that effect of diffraction less obvious. Or the wave less diffracted. Or the wave less circular. Okay. Itu maksudnya what happens to wave pattern. Jadi you kena describe pattern dia. Okay. Describe pattern. Kalau pattern, kalau sebut less curve pun okey lah. Okay, ataupun plane. Plane and curve at the edges pun boleh. One mark. Describe with pattern. Okay. Number 4. Diagram 4.1 shows two metal plates XY connected to EHT. 2000 kilovolt. 2000 volt. Kilovolt ialah 1000 kan. So 2000. When the switch is turned on, strong electric field produced between plate X and Y. Ini tajuk berkaitan dengan medan elektrik atau electric field. Sambungan dia X connect to negative, so ini adalah negative. Y sambung ke positif, so positif, negatif. In between there is electric field. Ada electric field lah, medan elektrik. Okay, soalan. Biasa definition kena ingat semua kena hafal definition. Tak ada alasan. Definition you boleh guna your own words but make sure the keyword is there.
Jangan tulis panjang-panjang tapi tak ada point. Okay. The region where charged particle experiences electric force. It's quite simple to memorize kan. Senang juga nak ingat tu. Okay. Kalau sebut field tu kan dia merujuk kepada kawasan. Jadi region. Okay, B. Candle flame left burning between two plates 240 second. Ini time taken. Current flowing 0.5 ampere. Current I. Calculate amount of charge Q. Okay, nampak tak? QIT. Apa formula? Kalau tak ingat, go back to the list of formula. Okay. So, Q equals to IT. T mesti second. Kalau dia bagi minute, kena convert second. Okay, kena betul unit dia. Time must be in second. Kalau bagi hour, you kena tukar second. Okay. So 0.5 times 240, you get 120 coulomb. So ini ialah amount of charge. Okay. Bahagian C, distance between two plates X and Y is 20 cm. Calculate strength of electric field produced between two metal plates. Okay, kalau ada dua charge plate, ini positif, ini negatif. Separation distance between dia ialah D. Okay, voltage supply pada plate ini ialah B. So what is strength of electric field dalam kawasan ni? Ialah E equals voltage divided by D. Okay, voltage divided by D. So kita dapat 2000 volt divided by separation distance. Ini dalam sentimeter. Kita tukar ke meter. So dapat 1000 volt per meter. Or volt meter negative 1. Okay. Jadi kena biasakan dengan formula Ini kita panggil strength of electric field. Kekuatan medan elektrik. Okay, bahagian D. Explain how candle flame pattern produced in diagram 4.1 when switch of EHT supply is turned on. Okay, kalau kita ada plate ni. Flame dia ada banyak ions. Candle flame api-api lah pembakaran kan. So dia ada positive ions, ada negative ions. Okay. So once you put the candle flame in between here, okay, the ions will experiences electric force. Sebab dalam ni ialah electric field. Cuma properties of the ions, kalau dia positive, they will be attracted to negative. Kalau negative, attracted to positive. Okay. So kalau you tengok diagram ni, okay, you can see the portion, if I cut across like this, you can see it's not symmetry. Ini lebih besar banding sebelah sini. Okay, showing what? Okay, nampak apa? Ni macam ni. Yang sebelah macam ni lah, nampak jelas sikit. Macam ni. Ini candle, so ini flame dia. Okay, positive. So dia tak symmetry. Larger portion looks like attracted to negative, smaller portion to positive. Okay. So we can write, this one sebab 3 marks. 3 marks kena tulis 3 points. Okay. Jadi panjang sikit lah jawapan you all. Okay, jawapan you kena panjang sikit lah. So the flame ionizes air molecules into positive and negative ions. Jadi flame dia ada positive dengan negative. Positive ion attracted to negative plate and negative ion attracted to positive plate. Okay, positive ion has larger mass. The spread of flames towards negative plate is greater. Okay, heavier nucleus, positive ion.
So kalau dia larger mass, macam orang yang badan besar, dia mesti duduk space yang lebih besar, correct or not? Okay. If here just have 2 positive and 2 negative, the 2 positive will accommodate larger portion compared to negative 1. Okay. Jadi dia akan ambil ruang yang lebih besar, macam orang badan besar. Okay. Banding dengan orang yang kurus. Okay. Sebab itulah dia tak symmetry. Larger portion attracted to negative. Okay. Due to this factor. Larger mass or heavier mass also can. Okay. 3 markah. Okay, number 5. Ini tajuk gravitation. Banyak yang cakap tajuk ni mesti ada. Quantum physics dengan gravitation, ramai kata mesti keluar. Mesti ada. Tapi kita tak tahu jugalah. Tunggu esok lah apa yang akan keluar kan. But try to understand all concept related. Okay. Diagram 5.1, satellite K and L equal mass. Orbiting the Earth at height, okay, given the height, different height, from center of the Earth respectively, mean Earth is a focus. Satellites are orbiting at certain linear speed because different orbit, different linear speed. Same direction as Earth rotation, but different orbital period. Okay, kita kena faham lah tu apa maksud tu. Okay, nampak? This is satellite L, this is satellite K. Distance given is from the center of the Earth. Dari center sudah. Okay, let's put it as R1 for K and R2 for L. Okay, soalan seterusnya. Name the type of satellite K and L. Okay. Jadi keyword di sini you kena nampak dia dah beritahu ke you all different orbital period. Kita ada 2 jenis satellite, sama ada geostationary ataupun non-geo. Okay. Okay, kita ada 2 jenis, geo and non-geo. Beza dia ialah kalau geostationary dia mesti same period as us. Same orbital period. Di bawah lah. Kalau dia ada mention perkataan orbital period tak sama, not same as Earth, means dia adalah non-geo. Kalau geostationary dia mesti sama. Same orbital period as Earth. Okay, jadi di situ you dapat tahu yang mana what type of satellite K and L. Jadi dia adalah non-geo lah, non-geostationary satellite. Direction can be same or different. Tapi period dia kalau geostationary mesti sama. Kalau non-geo tak sama orbital period. Different orbital period as Earth. Okay, B, observe diagram, compare in terms of distance from center. Ini just compare the value saja. Distance from center of Earth of satellite K is higher or longer. Or you can use this symbol also kan. Okay, nampak dari sini distance dia. K is more than L. Okay, magnitude of gravitational force. Okay, gunalah gravitational, Newton gravitational law. F equals to, formula asal, F equals to G_mm divided by R squared. So relationship between gravitational force and R squared inversely proportional. Means the longer the distance, the smaller the gravitational force. Okay, if you compare between K and L, okay, dari atas you start dengan K kan, so bawah pun start dengan K juga. Ini K kan, K, so ini pun kena mula dengan K. So magnitude of gravitational force of satellite K is smaller than satellite L. Kenapa? Because K is further, okay, from Earth compared to L.
Okay, nampak R squared larger, F smaller. Okay. Linear speed also same, guna formula ni. V equals to square root of GM divided by R. So you can see the relationship between V and R. Okay. R longer, V also shorter. Atau smaller, sorry. V smaller kalau R is longer. So linear speed of K is smaller than L. Okay. Sebab tu formula boleh bantu you all. Kalau you tak dapat jawapan, try to go back to the list. Tengok dalam list apa formula yang berkaitan dengan tajuk gravitation. Maybe it will help you. Okay, sometimes you might forgot the how to write the answer because you can't remember the relationship. Relationship you can get again from the list of formula. Selalu tengok balik formula lah kalau lupa. Okay. Sometimes the formula also you can derive. Kalau in case dalam list tak ada, you boleh derive balik formula. Okay, bahagian C. Based on your answer in 5B, state relationship between magnitude of gravitational force and distance. Okay, jadi when magnitude of gravitational force increases, distance from center decreases. Sama juga relationship dari sini tadi. Okay, increase, decrease lah. Okay. Linear speed of satellite. When magnitude of gravitational force increase, linear speed increase. Nampak tak hubungan dia di sini? Gravitational force, speed. Tadi saya mula K kan? K. Smaller, smaller. Okay, nampak? That's why it's very important to start with the same one. Start dengan K di depan, followed by L. K depan, followed by L. So sini you dapat smaller. Ini pun you dapat smaller. So we can say the smaller the gravitational force, the smaller the linear speed. Okay, that's your answer. Okay, what will happen to motion if there is no gravitational force acting on satellite? Macam case spinning, spinning, ambil satu rope, ada satu rock sini dan pegang, and then you try to rotate, dia akan jadi satu circular motion. Okay, kalau you releasekan rope tu, maksudnya you remove the force, no gravitational force. Actually there is a gravitational force act, that's why they maintain rotation ini. If you release the rope ataupun you potong rope ni, it will move along the tangent. The tangent means the direction of linear speed. Okay, or we can say that it moved away from Earth in a straight line, out from orbit. Okay, ataupun you can write move along the tangent of orbit. Itu lebih baik. Okay, dia akan bergerak straight along the tangent of the orbit. Okay, bahagian E, orbital period of satellite K 41.33 hours. Calculate orbital period of satellite L. So ini ialah Kepler's third law. Ingatlah semua Kepler's law. Okay, Kepler's third law, relationship between period square and distance R cube. Okay, so dari sini boleh dapat relationship T1 squared over T2 squared equals R1 cube divided by R2 cube. Okay, distance kilometer kena tukar meter. Okay, period for T1 41.33
Ini adalah untuk K ya. Ini untuk L. Okay, selesai kan? You dapat dalam hours. Okay, 22.22 hours. Unit mesti betul. Okay, unit mesti betul. Okay, number 6. Diagram 6.1a, 6.1b, 6.1c, beaker filled with water. Level of water in beaker changes when number of fingers immersed into water increases. Okay. Satu jari, ini 2, ini 4. Okay, nampak tak? Ini you boleh try boleh nampak dia punya tu. Level of water increase. Okay, name one force acted on the fingers. Okay. Object sama ada dia float ataupun fully immersed, dia akan ada dua force. Satu ialah weight, mg. Satu ialah buoyant force atau upthrust. Okay. Okay, B1. Compare number of fingers immersed in water. So just tengok dalam diagram. The number of fingers in 6.1B is less than 6.1C. D2, ini 4 kan? So less lah. Compare water level difference X and Y. Water level difference X, okay, is smaller than Y. Volume of water displaced 6.1B is less than 6.1C. Okay, yang ni yang X tadi, yang ni yang Y. Based on your answer, state relationship between force acted on the fingers. Okay, number of fingers immersed into water. Okay, number of fingers immersed increase. Force acted on fingers increase. Okay, volume of water displaced. When force acted on fingers increase, volume of water displaced increase. Okay. D, water in beaker replaced with liquid P of higher density. Jadi buoyant force formula rho Vg. Okay. Buoyant force equals to weight of liquid displaced. Rho V ialah mass of liquid displaced. Okay, so rho Vg, density of liquid, volume of liquid displaced, G. Okay, so means dalam kes ini bilangan jari dia sama bilangan jari sama, maksudnya ialah weight dia sama. Okay, weight sama. Weight downward is same. Okay, so means the buoyant force is constant. Okay, buoyant force constant. Okay, mark level of liquid P in beaker compared to water level. Tandakan mana-mana yang lebih rendah banding 6.2A. Mesti lebih rendah because kenapa? Rho Vg kalau ini kita letak sebagai the first liquid, kita boleh letak rho 1 V1G, dia punya F dia, ini ialah F equals rho 2 V2G. Okay, means F1 equals to F2, sama. Rho 1 V1G equals to rho 2 V2G. Ini cancel. So, you dapat relationship di sini. Okay, volume of liquid displaced V2 equals to rho 1 V1 divided by rho 2. You can see the relationship. V2 and rho 2. If rho 2 is greater, means volume is smaller. Okay, denser liquid, amount of liquid displaced will become smaller.
So kalau display smaller, water level tak boleh naik tinggi lah. Naik sedikit saja. Okay, that's why level is smaller, is shorter than this one. Okay, ini you lukiskan di bawah garis ni. Okay, itu sebab dia jawapan macam tu. Okay, part 2. Density of liquid (1,300) and volume of liquid P displays 0.15 meter cube. Calculate force acted on the fingers. Rho Vg ya, ingatlah ini adalah weight of liquid display. So density mesti density liquid. Volume of liquid displays and G. G dia memang kena pakai 9.81 jangan pakai 10 Ini yang lama punya. Pakai ikut list of formula kat depan 9.81, you dapat jawapan 1912.95. Okay, boleh tinggal dalam 2 decimal jawapan. Kalau you nak tulis dalam standard form, it will become 1.91 10 to the power 3 Newton. Okay, number 7. Topic heat. Okay, experiment to determine specific heat capacity of aluminium block. Initial temperature 27. Heated using 48 watt power of immersion heater. 5 minutes. Okay, temperature rises to 42. Soalan, what is the meaning of specific heat capacity? Definition, memang you all kena memorize. Okay, so tak ada alasan lah. Quantity of heat required to raise temperature of 1 kg substance by 1 degree Celsius. Okay, by 1 degree Celsius. Okay, quantity of heat required to raise the temperature of 1 kg substance by 1 degree Celsius. Ramai yang suka tinggal perkataan temperature. Hanya tulis apa? Quantity of heat required to raise 1 kg substance by 1 degree Celsius. Okay, cuba tulis lengkap. To raise apa? Meningkatkan temperature. To raise temperature of 1 kg substance by 1 degree Celsius. Okay, bahagian B, calculate specific heat capacity of the aluminium block. Heat supplied by heater PT, power multiplied time, equals to heat absorbed by block MC theta. Power dah bagi 48 watt, time 5 minutes, kena convert second. Mass 1 kilogram, C specific heat capacity, theta change in temperature. So ambillah 42 minus 27. Okay, so calculate for C, you get 960 joule kg to the power negative 1 degree Celsius negative 1. Jadi unit ni. Untuk paper 2 unit kena betul. Kalau tak jawapan akhir nanti salah. Betul kan? Tulis unit dengan betul. Okay. Part C, what is purpose of wrapping aluminium block with tissue paper? Ini saya rasa you all semua tahu kan? Semasa buat eksperimen ni, cikgu you mesti suruh you balut dengan kain ke ataupun tisu. Okay, kenapa? To prevent heat loss to surrounding. Okay, prevent heat loss to surrounding. Okay, diagram 7.2 shows cup filled with ice cream. Okay, ini cawan dia. Double layered wall. Soalan. Table 1 shows different characteristic of some cup for storing ice cream so that it doesn't melt easily. Tidak mudah cair. Tak mudah cair maksudnya prevent absorption of heat. Kita nak halang heat daripada diserap oleh bekas. So apakah yang kita perlu buat? Okay, tengok we have cup PQR.
So pilihlah yang mana paling baik adalah insulator. Plastik, styrofoam, both insulator. Tapi mana yang paling insulator yang paling baik? Okay. Tentulah styrofoam kan. Material between double layered wall, nak prevent heat loss. Kalau ada air, dia akan ada heat loss through conduction. Okay. Jadi kita nak vacuum. Okay. Jadi jawapan yang kita akan pilih ialah R. Okay, jawab soalan. Pilih dulu baru jawab. Pilih dulu baru jawab. State suitable characteristic for storing the ice cream. So material of cup you write down. Semua jawapan ambil daripada atas. Untuk yang dia punya material, dia punya aspek dia lah, karakteristik tu. Reason, high specific heat capacity, lighter atau good heat insulator. Jangan tinggal kosong bahagian reason. Okay, sometimes logic reason also accepted. Okay, jangan tinggal kosong, tulis je jawapan yang user logic. Material between double layered wall ialah vacuum. Ini pun to prevent heat transfer from outside. Okay, based on your answer, yang mana? R. Okay, ini soalan nombor 7. Soalan 8. Show structure of bicycle consisting of dynamo and headlamp. When bicycle tire rotates, headlamp lights up due to electromagnetic induction. Tajuk induction, electromagnetic. So, kita ada dynamo di sini. What is the meaning of electromagnetic induction? You all memang tak boleh lari dari definition. Okay. Production of induced EMF when there is saya bagi yang paling ringkas lah. Okay. Ni okay, macam tu je. When there is changing of magnetic field ataupun magnetic flux pun boleh. Okay. Agak mudah lah. Ataupun cutting off magnetic flux pun boleh. Production of induced EMF when there is changing of magnetic flux ataupun magnetic field. Okay. B, the headlamp has power 40 watt. Power dia 40 watt. How much energy produced? Okay, berapa tenaga yang dihasilkan? Rotating for 10 minutes. Berputar 10 minit. Okay, jadi gunakan formula E equals to PT. Sebab kita ada power, kita ada time. So energy dia ialah PT. Power dalam watt, 40 watt. Sometimes dia bagi kilowatt, kena tukar watt. Okay. Time taken mesti second. 10 minutes kena convert second. So dapat 24,000 unit joule. Energy unit dia mesti joule. Okay. Soalan C, cross section of bicycle dynamo. Okay, nampak dia ada knob. Lepas tu ada permanent magnet. And then there is iron core. And then there's a wire connect to headlamp, lampu. Okay, dia juga ada coil wire. So in this case, kalau you nak induction occur, macam mana nak hasilkan induction? Mesti ada relative motion. Sebab kita nak dia hasilkan changing in magnetic flux ataupun cutting off. Mesti ada relative motion. So dalam case ni kita ada magnet that connect to knob and then there's a coil here. So means coil wire tu dia at fixed position, dia tak akan rotate. Okay, apa yang rotate? Okay, knob ni lah, dekat knob ni. So means the magnet magnet dia ada magnetic field dia sendiri. So when magnet rotate and this one does not rotate, so there is relative motion. Okay, so
changing in magnetic flux will produce induced EMF in the coil or wire, or induced current flow, okay, in the wire through the headlamp. So headlamp lights up. Okay, itu Relative motion tu ialah Akhir, kita panggil gerakan relatif lah maksudnya. Gerakan relatif tu maksudnya kita boleh nampak. Contoh ada dua kereta bergerak, satu dengan smaller speed, satu dengan larger speed. Kita boleh nampak perbezaan pergerakan dia. Okay, itu maksudnya ada relative motion. Ataupun satu bergerak ke kanan, satu bergerak ke kiri. So ada relative motion. Kalau dia bergerak arah yang sama, speed yang sama, itu tak ada relative motion. Okay, so dalam kes ni magnet dengan coil tu, magnet bergerak, coil tak bergerak. So ada relative motion. Atau kita panggil gerakan relatif lah maksudnya. Okay. Okay, following aspect to change dynamo so that a lamp lights up brighter. Kita nak lampu basikal tu menyala lebih cerah. Okay. Maksudnya macam mana nak hasilkan nyalaannya lebih cerah? Means larger induced current. Mestilah arus yang lebih besar kan dihasilkan. Macam mana nak hasilkan arus aruhan yang lebih besar atau induced current yang lebih besar? Kena ingatlah faktor-faktor yang affect dia. Yang pertama, kalau tengok structure di sini pun boleh nampak kan, magnet kan. Jadi strength of magnet. Lagi apa? Coil. Number of turns of coil. Bilangan lilitan wire ni atau dawai ni Lepas tu lagi satu speed. Laju dia rotate, kelajuan dia. Okay. Kalau dia rotate lagi laju, lagi banyak flux line akan dipotong. Means lebih banyak perubahan pada medan magnet strength of magnetic field dia akan lagi. Okay, more lines cut. Maksudnya increase speed Okay, tambahkan speed, tambahkan laju, tambahkan number of turns. Okay. Tambahkan juga strength of magnet. Macam mana tambah strength of magnet? Boleh guna magnet yang size lebih besar ataupun tambahkan bilangan magnet. Instead of one magnet, use two magnets. Semua ini akan increase current. So if current increase, brightness increase. Kecerahan lampu akan bertambah. Okay. Jadi kita ada 3 cara di sini. Okay. Okay, kita tengok apa yang dia bagi. Okay, material of coil wire. In order to increase the current, when EMF produced, kalau voltage induced across the conductor, if the coil wire has smaller resistance, maksudnya resistance dia rendah, so current tu akan meningkat lebih tinggi. Okay, so copper wire is chosen. Kenapa? Lower resistance. If resistance of copper wire low, more current will flow. Okay, resistance dia lebih rendah, jadi arus aruhan pun lebih tinggi. Okay, itu bahan dia. Lagi satu, thickness. Semuanya berkaitan untuk increasekan current. Kalau nak increase current, boleh balik kepada factor affecting resistance. Apa factor affecting resistance? You belajar dalam tajuk elektrik. Kita ada length. Inilah formula ni. R equals to rho L divide by A. Panjang atau length, kemudian dia punya cross sectional area atau diameter pun boleh lah, ataupun thickness pun boleh. Okay, nampak relationship dia? If you want to increase current, current dengan resistance dia inversely proportional. You want to increase current means you need to reduce resistance.
Okay, jadi dalam kes ni kita boleh thickness dia, kita boleh increasekan thickness. Increase thickness, resistance is low, current is higher. Okay, jadi thickness of coil wire high, low resistance, more induced current produce. Okay, lebih banyak arus aruhan akan dihasilkan. Okay, knob surface dia adalah, kenapa dia mesti rough di sini? Dia macam ada gigi yang kata tu. Dia ada macam gigi. Kenapa? Sebab bila you cycle, bahagian ni dia akan ada sambung ke komponen yang lain yang juga ada gigi-gigi tu. When this one rotate, it will cause this one to rotate at the same time. That's why dia mesti ada gigi. So dia ada grip dengan the second knob di sini. Okay, jadi knob ni yang bantu knob ni untuk rotate. Okay, kalau dia smooth dia tak boleh rotate. Tak ada grip kan? So dia mesti rough. Then only it will rotate at high speed rotation ataupun okay, can rotate easily due to grip. Okay, sebab dia grip dengan the second ini, so itu dia boleh rotate. Dia ada grip atau letak ni lah high speed of rotation pun boleh jugalah. Okay, okay, kita lihat soalan essay sedikit. Seperti yang saya sebut, saya tak katakan bahawa tajuk ini akan keluar, tapi I think this Kelantan punya paper banyak soalan-soalan dia soalan yang popular. Okay, okay, nombor 9 ini berkaitan dengan lenses, topik light form 4. Diagram 9.1 shows image of pen placed under convex lens X that has a focal length of 5 cm. Okay, ini adalah convex lens kan tercembung, panjang fokus 5 cm. Okay, apakah fenomena gelombang? Okay, wave phenomenon. Okay, refraction of light wave atau pembiasan cahaya. Okay, pembiasan cahaya. Jawapan mesti fenomena sebab dia tanya phenomenon. Jangan pergi explain light travel from denser medium to less than, tak perlu. Dia nak you nyatakan saja wave phenomenon. So just write down refraction ataupun pembiasan cahaya. Bahagian B, explain how focal length of convex lens X can be determined. Ini ada dalam buku teks. Okay, estimation of focal length. Okay, siapa yang pernah buat tajuk ni? Okay, ada lens. Okay, letak dekat dengan window. Tingkap lama-lama tingkap. Letak satu screen kat sini. Okay, jadi you adjust screen dengan lens ni ataupun you letak dekat dengan window ni. Lepas tu you adjust screen sampai you nampak image of window very very sharp. Then you measure lah distance between lens dengan screen. Okay, itu adalah dia punya focal length. Okay, cahaya dari tingkap maksudnya cahaya dari infinity Cahaya dari infinity, U at infinity. Ingat, U at infinity, image form kat mana? Image at F. Maksudnya ini adalah focal point dia. Screen letak dekat focal point, so distance dia ialah focal length. Itu cara dia. Okay, tulis dalam wording lah. Place the convex lens and white screen in line pointing to open window. Okay, letakkan convex lens dan satu screen putih dalam satu garis macam ni, satu garis pointing to open window, menghadap tingkap. Parallel light rays from outside pass through the lens and converge at focal point. Jadi pada point you nampak sharp tu ialah focal point lah. Adjust screen until sharp image form. Distance of image to the optical center of focal length
is the focal length of the lens. Ataupun distance between the screen and the lens is focal length. Okay, ini 4 markah. Soalan konsep. Okay. Soalan C, an object of height, dia bagi height, distance U in front of convex lens X 10 cm. Sebab ini adalah objek, so this one is object distance U. Calculate image distance form. Okay. Formula, kita nak cari V daripada atas, dah berikan, nampak sini, focal length 5 cm F, panjang fokus 5 cm. Okay, U dia 10, U ada, F ada, nak cari V, image distance. Gunakan lens equation. Ini adalah convex, convex, so focal length dia positif. Kalau concave, focal length dia kena letak tanda negatif. So V dapat 10 cm. So ini adalah image distance, jarak image 10 cm. Okay. Soalan 2, pembesaran linear atau linear magnification. Gunakan formula M equals to V divided by U. Kalau ikut magnification ada 2 formula, V divided by U ataupun HI over HO. 2 formula. Sometimes dalam calculation dia nak you apply 2 sekali formula. Okay, part 2, M equals to V divided by U. 10 divided by 10, 1. Maksudnya dia same size lah, image dengan objek. Height of image, okay, guna balik formula HI over HO. HO dah bagi 2 cm. So gantikan M dia 1. So HI over 2. So you get HI 2 cm. Objek dia 2 cm. Image tu pun 2 cm. Ataupun dari sini pun can see clearly already magnification 1 maksudnya dia sama. HI equals to HO 2 cm. Okay. Ingat tak ni, kalau bila kita dapat dia same, U sama dengan V ni bila? Okay, untuk case U equals to 2F. Okay, ingat tak yang ada 6 tu kan, properties tu kan, U less than F, U ingat tak ni? Ada 3 position kan convex lens. Karakteristik of image kita ada boom boom, rim wrist, red red. Maksudnya kalau U less than F, dia virtual outright magnified. Okay, maya tegak dan besar, dibesarkan. Okay, kalau U equals to F, virtual outright magnified juga. Okay, U between F and 2F, real inverted magnified. Okay, nyata, songsang dan dibesarkan. U sama dengan 2F, wrist maksudnya real inverted same size. Okay, nyata, songsang dan sama size. U more than 2F, real inverted diminish. Okay, nyata, songsang dan dikecilkan. Okay, U at infinity sama juga RID, real inverted diminish, nyata, songsang, dikecilkan. Okay, jadi bawah dia nampak yang atas ni besar, size dia makin kecil lah. Okay, semakin jauh daripada lenses, size dia makin kecil. Okay, soalan ni simple telescope. Untuk jawab soalan ni, you kena ingat properties of telescope. Macam mana nak ingat yang lenses dia tu? Saya bagi you satu tips. Teleskop. Okay, tengok je bilangan E dengan bilangan O. Dia punya spelling
Ada berapa E? 3E. O ada berapa? 1 je. Maksud di sini ialah E lebih daripada O. Kalau E lebih daripada O, power of E more than power of O. Power of eyepiece more than power of objective. Power dengan focal length dia terbalik ya, inversely proportional. So kalau power E more than power O, maksudnya focal length E shorter than focal length O. Okay, tu tips dia yang pertama. You kena ingat tu properties tu. Kalau tak, you tak boleh pilih. Jadi untuk teleskop lagi, apa yang you perlu tahu ialah under normal adjustment, distance between two lenses, eyepiece dengan objektif, dia punya distance ialah FO plus FE. Mesti sama. Okay. And then magnification ialah FO divided by FE. Ini properties untuk teleskop. Okay. Jadi untuk soalan ni, kita nak pilih yang mana lebih sesuai. Okay. Soalannya ya, you are required more suitable to build simple telescope. Okay. Selection of lenses, comparison between focal length, distance between objective, diameter. Okay, to produce brighter and clear image. Ini kena note siap-siap sebab reason tak boleh pakai lagi. Reason ni tak boleh repeat dah. Kalau sebab dah tulis dalam soalan, tak boleh tulis semula. Okay, jadi saya akan pilih dulu sebelum saya jawab soalan. Pilih dulu di antara P, Q, R dan S. Okay, tengok P. Tadi properties kita dah ingat tadi properties dia kita dah bincang. Mesti macam ni. FE less than FO. Separation distance FO plus FE. Tengok yang pertama. Ada tak? Okay. Memanglah FO lebih FE tapi separation distance dia adakah sama? Sebab di sini ialah FO. Sini ialah FE. So dia lebih ya. Ini lebih daripada FO plus FE. So ini kita tak pilih. Diameter kecil tak boleh ya. Kita nak diameter besar. Then only can capture more light to produce brighter image. Mesti diameter besar. Pun tak boleh ni. So kita dah reject D. Tengok Q. Okay. Ini pun reject juga. Sepatutnya FO more than FE kan. Dalam kes ni nampak? Tak boleh. Salah. Okay. Ini pun tak boleh. Salah juga. Cuba lihat R, okay R. Dari sini sampai sini FO, ini FE. So separation distance memang FO plus FE. And then you can see the FO also is larger than FE. So ini memang betul. Diameter also big, yes. Okay, tengok lagi S. Ini nampak tak? Sebab L dia akan lebih daripada FO plus FE. Okay. And then FO pula lebih pendek. So ini memang reject. Ini betul. Okay, one of the characteristic reject. So S also reject. So we will choose R. Okay, sudah choose R, then only write your answer in table form. Aspect, suggestion, reason. Okay, selection of lenses. Okay, objective lens and eyepiece. Jadi objective lens kita akan pilih Y, eyepiece ialah X. To produce bigger image. Comparison between focal length of objective lens and eyepiece, FO more than FE. Okay, to produce bigger image. Okay, kita tengok balik. Adakah reason ni ada tak di atas? Tak ada. Ini brighter dengan clear. Okay, brighter dengan clear saja. So ini boleh terima. Boleh repeat reason asalkan sesuai. Distance between lenses L equals to FO plus FE. Kenapa? To produce sharp image under normal adjustment. Okay. Diameter of lens big, more light can enter. Okay. Can capture more light. Tapi jangan tulis to produce brighter.
you tak akan dapat markah sebab ulang apa yang beri dalam soalan. Jangan ulang ini. Ambil yang sebalik, yang dekat dengan dia tapi jangan ulang perkataan yang sama. Okay? Jadi I would choose R because it has X as eyepiece, Y objective lens, FO more than FE, distance between lens L equals FO FE, big diameter. Tulislah semula reasoning tadi. So ini you akan dapat 10 markah. Saya suggest buat 3 kolom supaya you tak tertinggal aspek. Kenapa? Sebab ada pelajar dia akan tulis macam ni saja, start daripada second column. Jadi bila examiner baca dia tak tahu you refer kepada apa. That's why you write down the aspect dulu. Isikan aspect dulu, dan masukkan suggestion, dan masuk reason. Okay, you salin daripada table atas tu. Salin je dari table atas tu. Aspect dia dan masukkan dia punya suggestion dengan reason ataupun karakteristik dengan reason. If I write good heat conductor, this one is topic heat. Soalan tadi ya. Sekejap. Do you mean this one? This one, which one? Topic heat? Kalau topik heat tadi kita tak ada guna yang good heat conductor. Semuanya insulator sebab kita tak nak dia cair, ais tu melted. Okay. Kalau yang topik ini, yang induction ni, so kalau you bagi reasoning yang tak ada kaitan, dia tak boleh accept lah. Okay, dia tak boleh accept. Okay, tak ada kaitan dengan konsep yang kita discuss, so you tak akan dapat markah juga. Jadi maksudnya logik dan sesuai dengan konsep. Okay, kita tengok balik yang mana you masukkan. Oh, okay. Coil wire, okay. So tak related lah, tu tak ada kaitan dengan tajuk heat. Jadi you tahu dia tajuk apa, you answer you mesti related kepada konsep. Okay. Okay, more Alif Afif Afnan, more grip. Yalah. Kalau you tengok even botol minuman kan, kalau you nak buka dia nampak tak dia ada macam rough surface, dia ada line-line tu. Itu nak hasilkan mudah rotate. Kalau dia licin, you susah nak rotate dia. Itu konsep dia sebenarnya. Okay. Even kalau you tengok mechanical machine pun ada komponen yang macam tu. Okay, dia ada grip dia supaya dia boleh the first component move, it will cause the second component also move at the same time. Okay? Okay. Okay, soalan 10. Ini pun antara popular topik juga. Saya tengok banyak juga negeri yang keluarkan tajuk ini. Ini ya, transistor. Kalau dia keluar tajuk yang macam soalan Kelantan ni, memang soalan, saya rasa soalan you all akan tough lah sikit. Tapi kalau dapat lebih-lebih kurang beberapa soalan, okay, mungkin boleh bantu you all. Okay. Okay, nombor 10. Diagram 10.1 shows incomplete full wave rectification circuit. Circuit consists of 4 diodes, J, K, L and M, connected to an alternating current power supply, NCRO. Waveform displayed on the screen.
when switch is turned on. So nampak tak ni? Ini kita ada diode. Ini panggil bridge diode lah. Sambungan macam bridge punya sambungan. Jambatan lah. Bridge. Okay. Macam mana you nak bezakan? Diode itu adakah dia connection dia untuk full wave atau half wave? Proses rectification kita ada dua. Kita ada full wave dengan half wave. Kalau full wave maksudnya keseluruhan cycle. Ini ya, cycle macam ni. Ini adalah dia punya input. Alternating current. Alternating current dia bahagian positif, bahagian negatif. Jadi dengan diode ini dia akan rectify. Rectify maksudnya bahagian negatif ni dia akan bawa ke atas. Negatif ni dia bawa ke atas. Itu maksudnya. So bila dia pindah ke atas, dia akan jadi macam ni. Semua jadi positif. Bila semua jadi positif, dia sudah jadi direct current. Okay, itu maksudnya rectification. Jadi dia akan ubahkan input yang negatif ini kepada positif. Then it will convert AC to DC. Jadi rectification, proses converting AC to DC. Proses untuk mengubahkan ataupun menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Okay. Converting AC to DC. Okay, ini adalah soalan seterusnya. Complete arrangement of diodes K dan M. Explain how shape of the tracing output wave on the screen is produced. Ini ada penerangan dia. Ini cara sambungan untuk bridge. Kalau you nampak bentuk dia, dia macam bentuk, okay, kalau kita tandakan direction dia macam ni lah. Bawah macam ni. Atasnya macam ni. Bawah macam ni. Okay, bentuk parallelogram. Dua ni selari, ini selari. Okay, so macam parallelogram lah susunan dia. Okay, so kalau di sini dia dah bagi dua, so hanya tukar ni je lah, macam ni. Tambah je kat sini. Okay, ni pun sama. Okay, J dengan L dia parallel, K dengan M dia parallel. Ini boleh baca balik lah, full wave rectification lah, ni 5 markah. Okay, untuk soalan C, transistor, saya nak fokus pada ini dulu. Yang ni you all just baca saja balik ya, untuk tajuk full wave rectification. Okay, ini adalah transistor. Bahagian C ni ialah soalan, ada soalan calculation and then ada soalan choose the best one. Okay. Okay, kena faham konsep. Tajuk ni memang kena faham konsep. Okay, transistor yang kita guna di sini, tengok direction dia atau arrow dia. Ini adalah collector, pengumpul, base, tapak, emitter, pengeluar. Okay, kalau direction dia dari B kepada E, maksudnya B ialah positif, okay, E adalah negatif. Okay, nampak tak? PN. Kalau ini PN, atas ini ialah N. So NPN. Dia tak boleh PPN, tak ada. Okay, NPN ataupun PNP. Kalau PNP dia punya direction macam ni. Direction dia terbalik. Yang ni PNP. Okay, ini ialah NPN. So nampak sambungan dia? Collector mesti sambung ke positif. Kita ada thermistor. Thermistor dia untuk detect heat, untuk mengesan haba. Contohnya ada kebakaran. So dia akan detect heat. Okay. Apa berlaku bila ada heat? Contohnya ada kebakaran. Resistance of thermistor will drop.
resistance dia akan turun. Okay. Apa efek kepada ini, yang 10 kilo ohm ni? Tengok balik sekali lagi. Termistor dengan 10 kilo ohm, katalah termistor ialah RT, ini ialah RB kan. So RT and RB kita panggil potential divider, pembahagi voltan. RT dengan RB ini adalah potential divider. Okay, pembahagi voltan. Apa maksud voltan di sini? Ialah 6 volt ni. Dia akan share the voltage of 6 volt. Voltage across it depends on R. Sebab dia potential divider adalah series connection, series. Sambungan secara siri, bersiri, series. Okay, jadi V directly proportional to R. Means kalau RT besar, voltage dia akan lebih besar kat sini. Okay, kalau RT rendah, voltage RT lebih rendah. Apa jadi pada VB? Kalau VT increase, VB akan decrease. Sebab VB plus VT sama dengan 6. Okay. So kalau VT, contoh kalau VT dia ambil 4 volt. VB akan ambil berapa? VB akan ambil 2 saja. 6 minus 4. Itu maksudnya potential divider. Okay. Jadi dalam kes ni, kalau kita nak fire alarm tu can detect heat. Kita kena letak thermistor di sini, atas. Tengok macam mana dia function. When heat detected, resistance of RT increase. Kalau resistance, decrease. Balik dah cakap. Sorry. Ini sifat dia. Kalau ada heat, resistance dia decrease. Bila resistance decrease, voltage pun decrease. Kalau tadi dia ambil 4, let's say sekarang tinggal 1 saja. 1 volt, contohlah. Sebab resistance decrease, voltage decrease. Kalau ini ambil 1 volt saja, VB akan ambil berapa? 5 volt. Means VB akan increase. Bahagian ni apa? Ini base circuit. Bila VB increase, IB akan flow. Arus tapak akan mengalir. Transistor is on. When transistor is on, collector current akan flow. When collector current flow, fire alarm on. Okay, itu cara dia bekerja. Jadi untuk thermistor, untuk kes ini, kita kena letak dia di atas. Sebab sifat dia heat detected, resistance decrease. That's why kita kena letak atas. Kalau you letak bawah, bila ada heat, resistance decrease, base voltage akan decrease. IB tak akan flow. Transistor tak akan on. Jadi fire alarm tak akan berbunyi. That's why kena letak atas. Okay, ini untuk yang fire alarm. Okay, ini soalan calculation. Kita guna konsep potential divider. Okay, alarm will sound when potential across 10 ialah 4 volt. Jadi potential difference across thermistor berapa? Tadi dah tunjuk dah. VB plus VT ialah 6. So kalau VB 4 maksudnya VT berapa? 2 ohm. 2 volt. Okay. Resistance of thermistor, gunalah formula ni. Because they have same current. Potential divider same current kan. V equals to IR. Maksudnya ialah I sama dengan V over R. Jadi VT over RT sama dengan VB over RT. So kita dapat RT ialah 5000 ohm. Okay, sebab current dia sama current across T dengan V sama. Dia series.
Potential divider series. Sharing voltage maksudnya series connection. Okay, soalan ni. Okay. Transistor. Kita ada WXYZ to switch on 240 volt 1000 watt spotlight. Kalau you tengok basic circuit macam ni, voltage dia kecil saja. Okay. Voltage yang connect direct to transistor tak boleh terlalu tinggi. Sebab transistor dia require small current dan dia akan spoil. Dia akan terbakar. Dia tak akan berfungsi. Okay. Jadi voltage yang rendah saja kita sambung direct. Means kalau dia nak yang 240 volt, kita kena buat second circuit. Kena pakai relay. Geganti switch ganti. Switch geganti. Apa maksud? Kena ada dua circuit. Dua power supply. Okay. Satu mesti ada untuk main circuit transistor. Voltage yang rendah 6 volt. Satu lagi untuk second circuit yang ada spotlight tu 240 volt. Jadi dalam kes ni mesti ada relay switch. Switch geganti. Jadi automatic Y dengan Z sudah out. Pilih dulu sebelum jawab. Y dengan Z sudah out. Okay, kita akan pilih tengok W dengan X. Okay, both ada relay switch. Kedua-dua ada relay switch. Tapi ini untuk lampu. Lampu dia guna LDR. Dia tak guna thermistor. Thermistor tadi untuk heat. LDR untuk light. Cuma bezanya untuk LDR, kalau light kurang, maksudnya waktu malam, resistance dia increase. Ataupun light banyak, resistance decrease. Light banyak, resistance decrease. Tak ada light, dark, gelap, resistance dia increase. Jadi nampak tak? LDR mesti ada di mana? Atas ke bawah? Kita tahu tadi voltage berkadar langsung ataupun directly proportional to resistance. Kita nak spotlight on during dark. Jadi kalau dark, resistance high. Resistance high dia mesti ada di base circuit. Tak boleh ada atas. Mesti ada bawah. So yang ni reject. Saya akan pilih W. Okay, nampak tak? Okay. Jadi kena faham lah itu ni konsep Sebabnya kalau ini katalah dark. Dark, resistance LDR increase. So bila resistance LDR decrease, ini adalah base voltage. So base voltage increase. IB flow, transistor on. When transistor on, current flow through this inductor, gegelung. So it will be magnetized. Bila dia magnetized, it will pull the switch and close it. So the second circuit will function. Okay. So we use the small current circuit to on the second current circuit. Ini function relay switch. Nampak tak? Okay. Jadi dalam tu mesti ada relay switch. Kalau dia nak gunakan lampu ke ataupun alarm system yang guna high voltage 240, mesti ada relay switch. Okay. Position of LDR at the base circuit. To produce high base voltage or IB flow or transistor is on pun boleh juga kalau letak. So that transistor is on. Use of resistor R. Okay, mesti ada potential divider R. Ini RB sepatutnya lah base circuit punya RB. Dia mesti ada supaya dia small current saja flow through the transistor to limit base current. Battery connection. Okay, positive terminal collector. Okay, mesti sambung macam ni lah. Tadi kan dia NPN kan. Dia punya direction macam ni. Ini collector, ini base, ini emitter. Okay. Bahagian C ni dia kena sambung ke positif. E sambung ke negatif. Okay. Base sambung ke positif. Sebab dia adalah NPN. BE junction mesti forward bias. C tak apa. Okay, dia sambung ke positif. Ini NPN. Okay. To produce forward bias to switch on transistor.
Use of relay switch, yes, use relay switch to switch on secondary circuit that requires high voltage, of high current atau high voltage. Boleh juga. Okay. So I would choose W. Kenapa? Okay, tulis balik reasoning dia. Okay. So ini adalah soalan ni. Kena fahamlah LDR dengan thermistor tu ya. Dan juga penggunaan relay switch. Okay. Okay, last one. Soalan ni ialah soalan section C. Spring. Jadi kena faham spring. Ni saya lajukan je ya. Elasticity. Ini definition. Okay, compare spring constant, weight of load, extension. Ni depends on the diagram saja you compare. Okay. Saya terus pada last one lah. Yang ni ialah soalan based on graph. Based on diagram, explain how stiffness of spring and elastic potential energy stored in spring can be determined. Okay, itu graph lah. Okay, sebab daripada graph kita tahu graph ni Hooke's law, F equals to Kx. Okay. K ialah F divide by X. Kalau you calculate gradient, ini F, ini X. So gradient M ialah F divide by X. So sama dengan K. So K ialah gradient. Kalau you calculate area under the graph, area ialah half XF. Okay, tengok unit dia. Half. X itu ialah meter. F tu adalah Newton. Okay, Newton meter. Apa unit ni? Joule. Okay, kalau Joule ialah energy lah. So dalam kes ni sebab dia adalah spring, so kita panggil elastic potential energy. So area ialah elastic potential energy. So explain tu je. Stiffness measured from spring constant. Actually, degree of stiffness is determined by spring constant K. Ini K. So spring constant measured from gradient of graph. So K equals to F divided by X. Elastic potential energy from area under the graph. Okay, ini adalah nest punya swing. Sama juga konsep kalau baby's cradle. Buoyant baby, sama juga. So dalam kes ni kalau orang dewasa boleh duduk, maksudnya spring dia mesti very strong spring. Okay, used by adult of larger mass. Maksudnya spring dia mesti strong. Strong maksudnya larger K. Kena tahu apa faktor yang affect K. Okay, length, diameter of spring wire. Okay, arrangement. Okay, itu semua kena masuk. Size of nest, big. More load can be fitted. Nest tu maksudnya yang ni lah. Ruang dia. Ini nest dia. Ruang dia lebih luas. Space dia lebih luas. Sarang lah. Sarang dalam bahasa Melayu. Nest tu sarang lah. Size sarang lah. Panggil sebab dia ni kita panggil ialah sarang burung. Swing. Okay. Macam bentuk sarang burung. Okay. Suggestion dia big. Tulis dulu aspek. 5 aspek. Tulis masuk 5 aspek dulu, baru tulis suggestion dan write down reason. Okay, material of pole mesti steel ataupun strong. Kalau tak tahu material jangan tulis. Okay, tulis just strong. Jawapan not easily break atau durable, tahan lasak. Size of base wider, lebih stable, not easily to fall. Type of spring dia pilih steel, strong. Okay, not rust easily. Kalau ini spring dia, you nak letakkan material yang contohnya low rate of oxidation. Boleh? Sebab tak tahu nama kan? Boleh tulis macam ni. Maksudnya not rust easy. Tak mudah berkarat. Length of spring short, stiffer. Maksudnya larger spring constant. Okay. Diameter of spring lower atau smaller. Also same thing. Dia lebih higher spring constant. Okay, diameter of spring wire larger, stiffer spring, higher spring constant. Nampak tak? Repeat je 3 ni. Tapi sesuai, accepted. Okay. Okay,
So sampai dekat situ saya dah cover untuk Kelantan punya paper. Kalau you nak lagi macam fokus question lagi, boleh fokus pada tajuk. Okay, untuk problem solving, contohnya case yang force, lawn mower ataupun wheelbarrow. Cuba tengok resolution of force. Okay, nah, contoh macam lawn mower tu yang kereta tolak ni kan, yang angkut pasir dan sebagainya tu. Kan dia ada tayar dia bawah. Okay. Kalau yang ni force ke bawah, push dengan pull. Okay, ada beza tak? Trolley pun boleh juga case dia, push dengan pull. Jadi yang ni ada weight downward. Lepas tu dia akan bagi angle kat sini. Jadi you kena tahu buat resolution, kena tahu buat resolution. Ini kalau you resolve, direction dia kena ikut. Kalau macam ni, ramai student tak tahu yang ni. You all kena hati-hati sikit ni. Kalau force dia, direction dia macam ni, ke bawah. Ke bawah macam ni, towards this point. Jadi komponen dia pun ikut. Komponen dia mesti ikut. Ini dia tuju ke sini. So komponen FY dia pun ikut. FX dia pun kena ikut. Dia menuju ke point masuk, komponen pun masuk. Ini keluar dari sini, komponen pun mesti keluar. Okay, ni yang suka ramai yang salah. Okay, contohnya kalau lawn mower tu ialah mesin potong rumput. Mesin potong rumput. Yang mana lebih efisien? Adakah push atau pull? Mana yang lebih efisien untuk cut the grass? Teknik mana? Push atau pull? Siapa yang ada lagi tu online tu? Kita nak guna teknik yang mana? Is it push atau pull? Yang ni push, yang ni pull. Mana lebih efisien kalau to cut grass? Guna lawn mower. Which method? Method A or method B? Okay, push. Yeah, correct. Mestilah push. Betul tak? Kenapa? So kalau dia minta you show explanation, macam mana? Ikutlah force dia, downward force lah. Calculate for resultant downward force. Daya bersih ke bawah. Okay, daya bersih ke bawah berapa? Kalau A tu, nampak tak? Downward dia ada 2. Kena plus. Plus. Jadi ialah mg plus fy. Okay, kalau B tu, apa? mg minus sebab fy dia ke atas. Jadi nampaknya resultant downward untuk A tu lebih besar. Jadi dia akan potong lebih tebal lah grass tu banding B. So teknik push is better than pull. Tapi kalau wheelbarrow yang angkat barang, mana yang lebih sesuai? Ini untuk cut grass. To carry load. Ada beza tak? To carry. Untuk bawa barang. Teknik mana yang lebih mudah? Maksudnya yang force downward lebih rendah lah kan? Kan? Maksudnya kita dapat dia punya force tu lebih tinggi lah. Okay, pull. Okay. Pull ke belakang lah kot. Tarik ya. Kalau ada friction, kita kena ambil kira friction lah. Okay, water rocket. Okay, ingat dia punya angle dia 45 degrees angle. Amount of water, half full water.
Okay, ini siapa yang pernah masuk pertandingan roket tahulah, lebih kurang 45 to 60 PSI pressure dia. Okay. Nombor 3, kita ada transformer. Transformer, kita ada step down dengan step up, injak turun dengan injak naik. Contohnya modification step down to step up. Jadi you kena faham apa yang you kena buat, apa yang you perlu ubah. Okay, dia punya coil dia. Lepas tu another one ialah number of turns lah, of course lah kan. Ini NP, step down, NP is smaller than, NS lah senang tengok. NS smaller than NP. Step up, NS more than NP. Okay. Bilangan lilitan lah, primary dengan secondary. Okay, tengok juga topik induction cooker. Topik electromagnetism. Apa properties untuk induction cooker? Okay. Jadi by process of induction, it cause the wire to heat up. So the stove will be heat up. Dia akan hasilkan api untuk masak. Induction cooker. Okay, dapur elektrik tu kan. To induction. Jadi maksudnya factor that affect current, induced current. Okay, boleh baca jugalah ni topik. So saya ingat itu saja yang saya nak sharekan malam ni. Okay, kalau ada apa-apa soalan lagi boleh tanya sebelum kita end kan, sebab sudah 10 lebih. Okay, you all kena rehat for tomorrow. So what I explained tonight is just a revision. So don't take it as this one will come out. No, because no such thing as spot question. Sebab semua possibly can come out. So what I hope from you all is try your best to answer. Jangan tinggal kertas kosong ataupun jangan tinggal ruang kosong. Just try your best to give answer. Sometimes your answer maybe sound macam budak sekolah rendah dan sebagainya. It's okay. Maybe it's logic and can be accepted. Okay, just jangan tinggal kertas kosong. Try your best and try to answer. Kalau sempat jawablah semua soalan. 9 soalan yang essay tu. 9, 10, 11 jawab semua. Okay, so the best one will be selected. Okay, so I think that's all. If you have any question, can write in point form. Fizik is okay. You can write in one sentence by one sentence. No need to create very lengthy essay. Tak perlu tulis essay panjang-panjang. Terus straight kepada point. Tapi janganlah tulis satu perkataan, dua perkataan. Tak maulah macam tu. Point answer means sentence by sentence is complete. Can be understand. Itu maksudnya. Okay, any other question? Ada soalan lain? Okay, firstly bila you buka buku kertas buku soalan, go and check the list formula dulu. It's okay you baca sekejap list of formula. Sebab ada pelajar dia jawab sampai dia lupa nak tengok balik list. Then dia rasa tak ada formula kat dalam list. You pergi tengok list, tengok. Sebab when you come to the question, then you remember there's a formula that you can refer. Okay? Jadi tengok list and then go through the whole question first, then boleh start jawab. So I hope you all can answer dengan baik tomorrow. Okay, saya ucapkan good luck dan saya doakan kamu supaya dapat jawab soalan dengan baik esok. Okay, so good luck everyone. Bye, thank you for joining me tonight. Bye. Just rest jangan terlalu stay up late. Okay. Definition semua last minute study guna short notes lah, senang.